Today, we are going to learn about subject pronouns. Heute, wir werden etwas über Subjektpronomen lernen. Ich I am a girl. Ich bin ein Mädchen. You Du are sad. Du bist traurig. Er He is angry. ist wütend. She Sie is fat. sie ist dick. Es It is a balloon. es ist ein Ballon. We Wir are friends. wir sind Freunde. You Ihr are students. ihr seid Schülern. They Sie are brothers. sie sind Brüder.